Hey guys. Hey guys. আচ্ছা আমি hey guys কে আমার পরিচয়টা দিই তারপরে তুমি hey guys টাকে একলা দিতে পারো হলে লাভ নেই ঠিক না তো hey guys একবার কই শেয়ার করে লাভ নেই Ish&Ishii আমরা Ish&Ishii ভিডিও বানাইতেছি again again আচ্ছা কয়টা ভিডিও বানাইছি এটার আগে মনেও নেই যাই হোক তারপরে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল এটা আপলোড করুম না তো আজকের টপিক কি আমরা কি বিষয়ে আসলাম ক্যামেরার সামনে আজির এই আইসা ক্যামেরার সামনে কেন কারণ কি কারণ হইছে we're going to talk about our favorite Netflix series. Netflix না ইশিতা Okay, series in general, not TV all of them. series Netflix এর মধ্যে সব নাই Okay. তো যাই হোক I'm a Netflix fan. হ্যাঁ ঠিক আছে নেটফ্লিক্স তো তুমি ইচ্ছা মতো দেখো টাকাটা তো আমার অ্যাকাউন্টেতে যায় Alright, calm down. আচ্ছা যাই হোক তো আজকের টপিক হলো আমাদের ফেভারিট টিভি সিরিজ আমার বউ জীবনে টিভি সিরিজ দেখতো না মানে you didn't I used to watch a lot. You used to watch what when CSI. Yeah. That's a TV series. ঠিক আছে ওটা টিভি সিরিজ বাট On TV and it's ওটা a টিভির series. মধ্যে Still, it's not a ঠিক আছে series, but it's তারপর episode. এখনকার জামানায় ওই সিএসআই এর টিভি সিরিজ বলে না Yeah, okay. I mean that's what I grew up watching. ঠিক আছে যাই হোক আজকে টপিক হলো টিভি সিরিজ আর টিভি সিরিজের ব্যাপারে আর কি করব টিভি সিরিজ তো টিভি সিরিজ আমরা টিভি সিরিজের ব্যাপারে আলোচনা করার পরে হয়তো কথা যেটা ভালো লাগবে বা যে টিভি সিরিজের আপনার মন চাইবো যে না এটার কনসেপ্টটা ভালো লাগছে ওই টিভি সিরিজটা আপনারা দেখতে পারেন আর কি কারণ আমাদের টিভি সিরিজের কনসেপ্ট আমরা একটু আলোচনা করব আর কি যেগুলো দেখছি অনেক টিভি সিরিজ দেখছি তো ছোট করে আলোচনা করার চেষ্টা করব আর কি I mean these are our opinions and what we like, so we haven't watched everything. But and we haven't watched a huge selection, but we've watched a selection. আমি সিলেকশন দেখছি তারপরে মানে আমি সিলেকশনটা বন্ধ করছি তারপরে তুমি এমন দেখা দেখছো আমার সিলেকশন বিট করে এই যে যেমন আমরা লিস্ট করছি যে আমি মানে টিভি সিরিজ এখানে নিচে যে কাগজ আছে আমরা কাগজ দেখে কথা বলতেছি নিচে কাগজে লেখা আছে যে কোন টিভি সিরিজ কে দেখছে মানে আমার লিস্টটা হলো এতটুকু ঠিক আছে মানে এটা অনেক বড় লিস্ট কিন্তু অল লিস্টটা এতটুকু ছিল তারপরে এখানে এত বড় হয়ে গেছে ক্যামেরার মধ্যে জায়গা এখানে Okay. Well, let's first say like what kind of TV series, like genre kind of thing that we're into. Genre কি তোমার আর আমার চয়েস জনরার মধ্যে একই মানে আমরা ক্রাইম বেশি ভালো লাগে Yeah. একটু হরর ভালো লাগে Yeah, but you don't watch very horror stuff. You like more gangster kind of crime, not gangster crime kind of. হরর ছোট গেলে হরর জিনিসটা ভালো লাগতো মানে বড় হওয়ার পরে হররটা মানে ফিলিংটা মানে you're kind of just like it has to be very engaging, whereas my style is more psychological thrillers. I'm really into psychological thrillers, and gruesome, disgusting, blood, all that kind of stuff. এটা তো আমি ছোটকালে মুভি যে স তারপরে যে কাটাকাটি হোস্টেল কিছু মুভি আছে আপনারা হয়তো যারা টিভি সিরিজ দেখেন বা মুভি দেখেন ওরা দেখছেন মানে কাটাকাটি হাত পাও কাটা চোখ বাই করে ফেলায় এগুলো দেখতে ভালো লাগে Yeah, I know it's not everyone's taste. But none of obviously you most probably won't ever be, but I've never been into like chick flicky kind of TV series. No, chick flick. Chick flick, but anyways, we're going to. অনেক আছে অনেক chick flick মানে বড় আছে যেটি like teenage ones that. Teenage one বড় যেটি অনেক ফেমাস বাট আজ পর্যন্ত দেখিনি যেমন Pretty Little Things, Scandal. এই যে মামি কি জানি একটা How I Met Your Mother তারপর That's more comedy though, isn't it? Whatever মানে কমেডি তো একটাও দেখিনি একটাও কমেডি দেখিনি কারণ আমি কমেডি ভালো পাই না তারপর আবার লং এপিসোড we love comedy films but we don't like comedy series. I don't ঠিক আছে কমেডি ফিল্মও মানে you know it's our kind of humor. Yeah, it's not just like it's fun. Yeah,
বাট কমেডি মুভি ঠিক আছে, কমেডি টিভি সিরিজ। আর সবচেয়ে বড় কথা আমি লং টিভি সিরিজ প্রিফার করি না। লং মানে অনেক বড়, সিজন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 মানে 14 পর্যন্ত জায়গা, 15 পর্যন্ত জায়গা। আমি মানে জোয়ান কালেতে বুড়ো হয়ে গেলাম, তারপরে সিজন চলতেই আছে কোন দিন সিজন দেখতে দেখতে মরে যাবো। এটা আসলে কথা কইতে দাও, লিস্ট শুরু করতেছি তো, লিস্ট অনেক বড়। যাই হোক, তো 6-7 মিনিট এমনি গেছে গা, মানে আমাদের মানে হ্যাঁ কার্টুন কে কথা কইতেছি না। যাই হোক, তো লিস্ট শুরু করি। লিস্ট বলতে আমার সাইডে লিস্ট শুরু করি, তারপরে দেখি কই যায় আর কি। 7 মিনিট লিস্ট মানে শুরু করতে করতে গেছে গা, তারপর লিস্ট শুরু হলে কই যাবো ভিডিও ঠিক নেই। আচ্ছা, তো আমার ফেভারিট এর মধ্যে টপ একটা হলো গিয়া ব্রেকিং ব্যাড। আপনারা মনে হয় যারা মানে টিভি সিরিজ দেখেন বা যারা টিভি সিরিজ সম্পর্কে জানেন, ওরা মনে হয় সবাই জানেন ব্রেকিং ব্যাড। মানে যে না হচ্ছে ওইও জানে মানে ব্রেকিং ব্যাড কি। তো ব্রেকিং ব্যাড হলো গিয়া মানে বাংলাতে এটার অনুবাদটা হইলো খারাপ হয়ে গেছে, মানে খারাপ হইতাছে আর কি। ব্রেকিং ব্যাড মানে খারাপ হইতাছে। Isn't it খারাপ থেকে ভাঙতাছে or something? না, ভাঙতাছে। ব্রেকিং মানে ভাঙা, কিন্তু মানে সব ইংলিশের তো আর বাংলা হয় না, ঠিক না? ব্রেকিং মানে ভাঙা আছে, ব্রেকিং মানে নষ্ট আছে, ব্রেকিং মানে অনেক জিনিসে আছে। ব্রেকিং নিউজ, ব্রেকিং নিউজ কি ভাঙা নিউজ? না, ভাঙা নিউজ না। What is it then? Literally. সো তুমি কইতাছো যে ব্রেকিং নিউজ মানে ভাঙা খবর, ভাঙা গেছে খবর, বড় খবর, ব্রেকিং, বিগ। ভাঙা আসতেছে তোমার কাছে। বাংলা আমার ওয়াইফ, ভাঙা আসতেছে তোমার কাছে। Okay, carry on. আচ্ছা, তো ব্রেকিং ব্যাড সম্পর্কে কম বেশি সবাই জানে। এটা একটা সায়েন্স টিচারের কাহিনী। সায়েন্স না কেমিস্ট্রি? কেমিস্ট্রি টিচার। তো কেমিস্ট্রি টিচারের ক্যান্সার হয়। এখন কেমিস্ট্রি টিচারের ক্যান্সার হওয়ার পরে টাকা পয়সা নাই, ক্যান্সার করণের, ফ্যামিলির মধ্যে ঝামেলা, এটি করতে 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 এটা সেটা করতে করতে মেথ একটা ড্রাগ কেমিস্ট্রির মধ্যে বানায়। ওইটা ওই বানাইতে পারে। তো ওইটা নেই কাহিনী, যে ওইটা ওই বানায়, ওইটা বানাইতে বানাইতে আস্তে আস্তে ব্যবসা করতে করতে ওই বিশাল ধরনের মানে মেথ ব্যবসায়ী হয়ে যায়। হ্যাঁ, হল লাইফ বিশাল ধরনের ড্রাগ মানে লর্ড হয়ে যায়, অনেক বড় ইয়ে হয়ে যায়। হইতে 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 ওই মানে এত বড় হয়ে যায় যে মানে নষ্টর শেষ পর্যায়ে জায়গা। ওইটাই আর কি ব্রেকিং ব্যাড। মানে আস্তে আস্তে he started off as a just average normal chemistry teacher and then to this massive drug lord, so I think that's the massive drug lord ওই পর্যন্ত। তারপরে লাস্টের ফেটার আমি কইলাম না, কারণ সব স্পয়লার দিলে তো হইব না, আমরা জাস্ট এটা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তো ব্রেকিং ব্যাড সম্পর্কে এই পর্যন্ত আলোচনা করি, কারণ এটার আপনি কনসেপ্টটা তো বুঝতেই পারছেন যে আসলে জিনিসটা। I've watched a little bit of Breaking Bad. I've watched one season of Breaking Bad and then one second, but I just found it really slow. Like I really got into it, but then I just found it really slow. And when things are not like straight away engaging for me and like making my brain work, I just felt like I knew what was going to come next, and I was just kind of waiting. So that's why. ঠিক আছে, বাট ওইটা একটু মানে যেটা মানে একটু পেশেন্স, একটু লাস্টে আগে দেখতে যায় মানে এটা I just didn't have that. ওটা কি কয় মানে ইন্টারেস্টিং হয়। Yeah, I didn't finish watching. বাট তুমি ওটা দেখো নাই, ওটা ওখানেই শেষ করে দিছো, সো ওটা ক্যান্সেল। তো ব্রেকিং ব্যাড এর পরে একটা আমি তো এক্স লিস্টে তুমি কইলাম মানে is it my turn now? এটা তোমার টার্ন এখন। Okay, are we doing it in turns? টার্ন হলে ভালো হয়, কারণ তোমার টার্ন তো অনেক বেশি আইবো। তো তুমি দুই তিনটা কই আনলে ভালো হয়। I can say two then. Okay, one of the first ones I'm going to talk about is American Horror Story. I think I've watched all five series of American Horror Story. Series মানে পাঁচটা সিজন নেই? Seasons. All 5 seasons of American Horror Story. Every season is different, so it's a completely different like storyline in terms of like the horrors that happen either in a house, or the first ones I think it's in a house like ghosts, and then the second ones
about মানে কি এটা সিজন witches. কি কোনো মানে কাহিনী আছে নাকি Yeah, like the whole season is one kahani, right? But there's 5 seasons, so it's 5 different kahanis. Like So they don't follow one. আচ্ছা তো একটা সিজনে একটা কাহিনী একটা পুরো কাহিনী Yeah. মানে বেঙ্গা বেঙ্গা দেয় Benga daha, yeah. আচ্ছা Yeah. ওকে So and then the second one's আচ্ছা was প্রথমটা কি আমি মানে খেয়াল করতে পারিনি the প্রথমটা first one was about it's about ghosts in a house and murderers and like the ghosts, if they're in that house they look like real people, but when outside that house they're ghosts, so it's weird, and you just find that out in the end. And then the second one is the most amazing one. It's about oh my god, I watched it so long ago, but it was about, I don't know how to explain it, was about a mental institution, and like people get murdered in that mental institution and then try to figure out who murdered like all these people, and then that person is a, like pathological crazy person. তো এটা তো মানে থ্রিলারের মত মানে হরর It's মানে thriller. ভূত নাই No, there is both, because there's a lot of blood and stuff and all that, and there's a lot of katakati, but it's a thriller as well. কাটাকাটির ব্লাড কি ভূত No, but there's boots as well. সেকেন্ড সিজনে ভূত নাই তার মানে Second season boot নাই, first one is ওইটাই তো কইতাছি আমি 10 তোমার number tateo boot নাই 10 number tateo boot নাই. I think I didn't finish watching one of them because it was the one with the circus. It wasn't that interesting, and the last one was with Lady Gaga, which was really cool. Okay, so that's American Horror Stories. I would recommend that to people that are into like horror. And the second one is নিজের লেখা নিজে পড়তে পারো না দেখা না I can. I'm just trying to think of which one I should say first. Okay. সিরিয়াল বাই সিরিয়াল কও Okay, so the second one is Bates Motel. এটা জীবনে আমি শুনিও নাই নাম সত্যি কথা যেটা মানে আমার বাপের বয়সে শুনি নাই নাম এটা আমি কোনোখানে দেখিও নাই না IMDb তে দেখছি না আমার ওই যে একটা অ্যাপ ইউজ করি কি জানি নামটা টিভি টাইম ওটা মানে আমি ট্র্যাক করি যে মানে কোনটা এপিসোড দেখছি বা কোনটা এপিসোড দেখি নাই এটা ট্র্যাক করি ওটার মধ্যে দেখি নাই মানে বেটস মোটেল এমন কি কোনো You just haven't heard of it, but it is. I think there's, if I'm not wrong, 3 seasons. It's about a boy that's got psychological issues, and he's a murderer, but then I think he's bipolar or something, and he kind of thinks he's his mom because he's like really attached to his mom. It's like psychologically I can't say the word, but it's like it's a bit weird. মানে ওই পোলা চিন্তা করো ইওর মা like when he attacks people, he puts himself as his mom. He dresses up as his mom, and but you find that more in the end, and it's like you think that there's something wrong going on with that boy and the mom, but there's nothing because he's crazy, and his mom's always trying to protect him as well, and it's just weird, but it's quite gripping. Okay, so I watched that probably second year of college or something. বহুত আগের কথা কম Or first year, I can't remember. Do you want to go on one of your ones? Yeah. আমার সেকেন্ডটা আমার আর তোমার মোটামুটি দুইজনের এটা আমিও মানে আমি আসলে এমন টিভি সিরিজ দেখি যেটা মানে পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো মানুষ নেই যারা টিভি সিরিজ দেখে ওরা না জানে আর ওই এমন টিভি সিরিজ যেটা পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো মানুষ নেই যে ওটা দেখছে সো আমার নেক্সটটা তো মানে আরো কমন প্রিজন ব্রেক কইয়া দিছি আর যে আমি বললাম যে ব্রেকিং ব্যাড যেমন কমন প্রিজন ব্রেক মনে করো নাটক না যারা দেখছে ওই পোলাপান প্রিজন ব্রেক দেখছে প্রিজন ব্রেক সম্পর্কে আর বেশি বলে তো লাভ নেই প্রিজন ব্রেক হইলো ফেভারিট মানে আমার একটা ফেভারিট মানে প্রিজন ব্রেকের বাংলা তো বুঝাই গেতেছে যে এই পুরো কাহিনীটা কি লয়া জেল ভাঙ্গে বাইরে যেতে ভাঙ্গা আসছে জেল ভাঙ্গা কই আসছো বাইরে তারপর বাক্স বাংলা মাস্টার তো ওই তো একজন থাকে আর বাইরে ছুটাইবো ওইটার লেগে নিজেরটা নিজে জেলের ভিতর যায়া আবিজাবি করে জেলের ভিতরতে পলায় আবার জেলের ভিতর ঢুকে আবার জেলের ভিতরতে পলায় আবার জেলের ভিতর ঢুকে বাট কাহিনী অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং কিন্তু মানে যারা again that one was quite slow. Like it took him one whole season to get out of prison. ঠিক আছে, but that one whole season was interesting. It was interesting. Every episode he did something that was very interesting. Anyway, so
সিজনের প্রত্যেকটা এপিসোড আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে, মানে প্রত্যেকটা সিজনের প্রত্যেকটা এপিসোড। আর তুমি তো সিজন 1 মাত্র প্রথম জেলাতে বেরিয়েছো, অতটুকু দেখছো? No, I watched season 1 and then half of season 2. I'm still watching it. ওইটা ওই দেখতেছে এখনো। আর মানে জেলাতে ভাইরান আহন যাওন এটার মধ্যে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং সিন আছে। I mean, it's the storyline as well. স্টোরি কেমনে কি হয় মানে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং। তো প্রিজন ব্রেক আমার টপ 2 মানে টপ লিস্টের মধ্যে একটা। তো যারা আমি কম জেলের ফ্যান, মানে যে জেলের ভিতরে কাহিনী, জেলের ভিতরে মারামারি হ্যান তেন, এটি যারা দেখতে পছন্দ করেন তারা প্রিজন ব্রেক দেখতে পারেন। So okay, you're next. Another one that is probably one of my most favorites is Dexter. Have you watched Dexter? You watched it? আমি শুনছি, মানে অনেক শুনছি। Yeah, it's about a serial killer. And the way he kills people, and basically the first season is you don't know that Dexter's Dexter, like you don't know who's killing all these people, like these people are just dying, and then you find out that it's Dexter, I think. Yeah. And like the reasons behind and how he chooses his victims and how he kills them. So he's pagal basically, manush mare. He's like, I don't want to believe he's pagal because I think he's doing an amazing job getting rid of people that are bad in the world. But yeah. Okay, mane bad manush mare. He only kills bad people. Like he only kills people that have done bad things, and he chooses his like victims quite carefully. So I think to me a term if you know the term anti-hero, so he's some kind of anti-hero, like yeah, you can say that. Which is anti-hero Venom. Yep. So yeah. Venom is anti-hero. So tumi to Venom dekhcho. Yeah. He helps good people, but he kills bad people. He kills bad people, yeah. But he also kills Spider-Man because you know, anti-hero. So anyway, onek reason ase. So Dexter's like that. His ways of like decapitating the body and all that is quite cool. And then in the first series, he's got a competition. So there's someone else that's killing people, and then he needs to find out who that person is, and it's really good. I really liked it. Okay, another series that I've watched that is very like, it's completely opposite to Dexter is Suits. Maybe all the Suits mane ki okhane khali kapor banaye, suit banaye, mane no, it's called Suits because they're all lawyers, and lawyers tend to wear suits. I guess that's the name. Lawyer chara lage ar keu suit pinde na. I mean, yeah, a lot of people wear suits, but it's always like businessy, professional kind of, you know. বুঝতে পারছি, আচ্ছা ঠিক আছে, ওই যে ল সুট যে কয় যে মানুষ ল সুট করে এটা, আচ্ছা ঠিক আছে। So it's about Harvey and Mike. I'm team Harvey. And Harvey and Mike ki duta alada alada person? No, so Mike is Harvey's like associate, works under him, and Harvey's like the big prosecutor, like the big man. Your team what? Harvey. So big man and tumi team na choto man team no, na but I mean Mike's really good as well, but Harvey's the bomb as well, isn't it? Okay. Jani na to ami দেখি and শুনছি আমার এক ফ্রেন্ড আছে, ওই ফ্রেন্ডে সুটসের পাগল। And our princess is in it. The princess of England. Harry's wife. Oh, Harry's wife এটার মধ্যে আছে? Yeah. Oh, আচ্ছা, okay. Yeah, Suits. I don't know much to say about Suits. It was really good at that time. It's really engaging for people that want to know about law, or I guess are really into those kind of like long-winded kind of dramas, because it is a bit long-winded. There's a lot of things that happen in the office environment, and how cases are won and stuff. না, এটা আমার কাছে বোরিং লাগতেছে, আমার সুটটা ভালো লাগতেছে না। ওই এইটা দাও, ওই যে এটা কি কয়, ওই যে ভোলটা দাও, আমের ভর্তা খামো। এই যে আমি একটু আমের ভর্তা বানাইছিলাম, দেখাতে না, এই যে মরিচ আর আম, এটা একটু খামো। তুমি কও ওই যে সুটস, ওই যে এটা কি সুটসের পরে কি করবা কও?
yeah, so Suits was good. I mean, a lot of people love it, and I was recommended it. And at the moment in time, I really loved it. But it's not something that I finished. It's quite spicy. And okay, so that's Suits. And then something else that I have enjoyed is Strain. Is it Stain or Strain, isn't it? You've watched Strain as well, though. Yeah, তুমি তো শেষ করে নি Strain. তুমি কি লেগে Strain এর কথা কইতেছো? But I mean, I've watched it and I know a bit about it. Okay, you talk about Strain. I'm not that interested in Strain. I mean, enjoyed it, but it's not something that I can like talk about. Strain alone. You talk about that one. মানে vampire, but disgusting type of vampire. জিবলা বাইরে মুখেতে মনে করেন 10 হাত. I thought it was going to be like Twilight, to be honest, but it's nasty. No, yeah. পরে জিবলা বাই করে মানুষের রক্ত মুক্ত খায়া ওইটারও মানে যে অন্য টাইপের মানে ভ্যাম্পায়ার টাইপের বানা হালায়, বাট আমার একটা অনেক ফেভারিট একটা নাটক, পুরোটা দেখছি, শেষ করছি। ওগো একটা বস থাকে, অনেক বড় বস, ওইটার এই পুরো কাহিনীর মধ্যে ওর পিছে পিছে দৌড়াইতে থাকে, ওরাই মারতে হইব, ওরাই সব কিছু করতে হবে, এমন 5টা সিজন ওর পিছে পিছে দৌড়াইতে মানে পুরো কাহিনী শেষ। ইন্টারেস্টিং কাহিনী, মানে বিভিন্ন টাইপ অফ ভিলেন থাকে, ফার্স্ট ভিলেন অনেক তাড়াতাড়ি, তারপর অনেক ভিলেন আছে মানে ভ্যাম্পায়ার, বাট ভালো, মানে ভালো ভ্যাম্পায়ার খারাপ ভ্যাম্পায়ার, ভালো ভ্যাম্পায়ার খারাপ ভ্যাম্পায়ারে মারে, চাক্কু মাক্কু দেখাইটা মাইটা টুকরা করে হলে অনেক ফার্স্ট ভ্যাম্পায়ার আছে মনে করো নাহি হয়ে যায়, ই হয়ে যায়। Sounds childish, but it's not childish at all. হ্যাঁ, চাইল্ডিশের মতন লাগে, বাট অ্যাকশন সিন আর মারামারি সিন আর এই যে মানে ভ্যাম্পায়ার সিন মানে স্কেরি না, মানে হরর ফিলিংস নাই। It's thriller as well. Thriller না, it's a bit gruesome with it. No, it's a zombie genre পড়ে যায়. It's not scary. It's not ghost. Zombie's not a genre though, is it? না, zombie তো genre না, but something my dad would say. Zombie. আচ্ছা, আমি তো zombie. Okay. Zombie তো আসলে zombie তো আসলে Stop saying zombie. আচ্ছা, কি এটা তাহলে? Zombie, Z তো it's not J. Zombies. Jumba. আচ্ছা, zombies এরা ওই যে zombies কইতে শিখে লাগা স্ট্রেনের মধ্যে। আচ্ছা, স্ট্রেনের মধ্যে যে মানে জম্বি টাইপ অফ মানে জাম্প স্কেয়ার এগুলা নাই কোনো কিছু। Is it zombies or vampires? It's not it's the vampires, মানে অনেক আগের vampires. তো anyway, vampires and zombies are two different things. Yeah. আমি তো কইতাছি vampire, zombies তুমি কইছো কি জানি? I didn't. আল্লাহ, বাঙ্গালো কিবোর্ডটা আমার। You're talking about it. আচ্ছা, যাই হোক, ওই স্ট্রেন ওই যে ওইটা মানে নায়ক কি হয়ে যায়, ওর বউ ভূত হয়ে যায়, মানে জম্বি হয়ে যায়, জম্বি না ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়। তারপরে ওইটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কাহিনী, যারা মানে ওই যে ভ্যাম্পায়ার টাইপ অফ রক্ত খায়, কাইটা ফেলায়, বন্দুক যুদ্ধ, হ্যান ত্যান, ওইটা দেখতে পারেন। ওইটার লেগে ওইটা আমি রিকমেন্ড করি। Yeah, it's a bit like extreme version of long version of Twilight. Without all the romantic scenes. Another thing that I have watched is The Haunting of Hill House, which is relatively কি করো সবটি মানে ছোট ছোট করে মানে ভিডিও গুলো অনেক বড় হয়ে গেছে, ভিডিও মানে দেখতে ওখানে বুড়ো হয়ে যাবে, একবার শর্টকাটে কো easy. Which is relatively new on Netflix. And it's about a haunted house and a family living there, and how that family kind of get haunted even after they leave that house, and how bad things happen. Nami to gula na. Yeah, Haunting of the Hill House. And yeah, it's quite thriller, it's exciting, it's engaging, it's really good. And it just shows they're like 5 siblings and the different stories of the siblings after they grow up. So they lived in that house as a child, and then they moved from that house after an incident happened, but they can't remember the incident that happened, but they like the all the memories that happen in that house, they get flashbacks when they're getting older, and they've all taken different paths, and then like the things that are happening to them as they grow up, when they've grown up,
bring them together again to sort of try and solve or find out what's happened and all of this kind of stuff. So it's really, really good if you're into like horror. I think you're going to enjoy it. I honestly binge watched that. I think I finished watching that in 2 days. Next list Haunting of the Hill House. আচ্ছা দুইটা এখানে আমার ইয়ের মধ্যে দুইটা এপিসোড দেখতেছি ফ্ল্যাশ আর গথম দুইটার লগে এক লগে কথা কই দুটোটা সুপার হিরো ঠিক আছে ফ্ল্যাশ হলো ফ্ল্যাশ বিদ্যুতের মতন ফ্ল্যাশ আকাশতে ঠাডা পড়ে ফ্ল্যাশ হয়ে যায় কেমনে জানি এটা তো আরবি what's lightning in Bengali ঠাটা পড়ে যে করে ঠাটা পড়বো তোমার উপরে is that the actual book language হলো বিজলি না or is it not বিজলি না বজ্রপাত আমি অনেক বাংলা জানি বজ্রপাত আকাশে বজ্রপাত হচ্ছে বজ্রপাত পড়েছে গাছের উপর গাছটা ভেঙে গিয়েছে জ্বলে গিয়েছে না ভেঙে গিয়েছে গাছটা তো আগুন ধরে টুকরো হয়ে যায় lightning can cause fire ওকে জ্বলে গিয়েছে যাই হোক আমরা কেন এটা বলতেছি হ্যাঁ ফ্ল্যাশ হলো গিয়ে মাথার উপরে না মানে একটা ওই যে হ্যান্তানা ছিল কি জানি মানে চারদিকে একটা বিজলি পরে ওই হলো গিয়ে ফাস্টেস্ট ম্যান ইন দ্য ইউনিভার্স হয়ে যায় তারপর মানে দৌড়াদৌড়ি করে গুন্ডা মারে এই তো এটা হলো এই কাহিনী তো যারা সুপার হিরো দেখেন ওরা ফ্ল্যাশটা চিনেন আর যারা ফ্ল্যাশটা চিনেন ওরা ফ্ল্যাশ অবশ্যই দেখবেন এটা হলো ফ্ল্যাশ আচ্ছা ফ্ল্যাশ শেষ ফ্ল্যাশের লগে গথম ওই লগে ব্যাটম্যানের বাচ্চা কালের মানে কোনো সময় বড় হয় না ওই বাচ্চাই থাকে ছোটকালে মানে ব্যাটম্যান আর কি ছোটতে বড় কেমন হয়েছে আর কি মানে বড় পর্যন্ত দেখায় না বাট যতটুকু দেখায় আর কি দেখায় ওই ছোটকালেতে মানে মেইন স্টোরি ব্যাটম্যানের রেলওয়ে না ব্রুস ওয়েন রেলওয়ে না মেইন স্টোরি ওর লগের যে ছোটকালে মানে ওই যে সময় ছোট ছিল ওই সময় যে গুন্ডা মুন্ডা ছিল ওর মায়ের মাসে বাপের মাসে তারপরে ইউনো এটার লগে যেসব গুন্ডা মুন্ডা ছিল ওইটার রেলওয়ে কাহিনী এটার লগে মানে গথম তারপর ওয়াকিং ডেড zombie type but very interesting স্লো হয়ে যায় মানে সিজন 1 2 3 4 পর্যন্ত ঠিক আছে ওয়াকিং ডেড তারপরে যায় মানে ওটা কি বলে রিপিটিটিভ হয়ে যায় ঠিক আছে বারে একই জিনিস বারে একই করে তারপর সিজন 8টা একটু ইন্টারেস্টিং তারপরে 9 তার আমি দেখিনি বাট ওয়াকিং ডেড মোটামুটি সবাই চিনে মানে জম্বির কোনো যদি ভালো নাটক থেকে থাকে নাটক কি আর কি টিভি সিরিজ থেকে থাকে তাহলে ওয়াকিং ডেডই আই থিংক ইজ দ্য বেস্ট তোমার আর কি আছে আরেকটা আমি দেখছি ইজ ডাইনেস্টি এটা বাঙালিতে কি ডাইনেস্টি বাংলা আমি জানি না আমি এত পর্যন্ত পড়ালেখা করিনি ডাইনেস্টি ইজ লাইক বংশ লাইক বংশ ও ডাইনেস্টি আমি বংশ আমি জানি না আমি গুগল সার্চ করতে হবে মোবাইল দাও No, dynasty is bongsho. Like পরিবার হলো বংশ ডাইনেস্টি বংশ No, bongsho dynasty is তোমার দাদা পরদাদা what does তোমার এই যে হয় কি what because the does not dynasty no is dy আমি তো কিছু লিখি নাই ঠিক আছে ডাইনাস্টি লগে হেরিডিটারি ওই যে আমি মুভি দেখছি না হরর হেরিডিটারি মানে এই লগে মানে আমার দাদা পরদাদা আচ্ছা কথাটাই শেষ করো okay you are right okay so it's about Bangshador so it's about a really rich family and they're like oil tycoons in the elaka and the kids, he's got 2 kids, the man has got 2 kids and they're really the girl is really sassy, the guy is weird and it's just about it's about family politics. That's probably the only kind of girly thing I've watched. I would not recommend that for a guy that's kind of guyish excuse stuff. me it's about it's a bit about family politics. Family politics এটা পচা no it's okay it's actually not that bad আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখুন না এটা yeah you're not going to watch it another thing that I've watched is Elite this is again another kind of girly thing that I wouldn't recommend to someone like you
It's about high school drama, and actually it's not just typical high school drama. It's about a murder that takes place in the school, and it's who committed that like murder, and there's a lot of people related to the case. And it's really interesting to see like how these people come about and how these people like flow up into the events of the murder. So it's one season. It's not that long. I think it might be worth a watch if you're interested in school kind of drama. I'm not interested anyway. No. And following on from that, another thing that I watched is Safe. I Oh quite my like god, Safe. কতগুলা নাটক দেখছো তুমি? I mean, these are just like God's one sake. seasons. They're just one season dramas. So it doesn't take that long to finish. Really. Yeah, Ishita, it doesn't take long I to mean, finish if you're it. just on your একটা day off and you binge watch, ওটা ঠিক আছে। আমি then একটা that's সিজন fine. ফিনিশ করতে আমার একবার 6 মাস because লাগে। you do 100. ওই headphones pinda, like headphones pinda where থাকে, the screen is on. He's watching Walking Dead, and it's like this. He's there, and he's like, and I'm like, are you watching or are you on your phone? Like, do one thing. And he's like, শুনতাছি তো. And I was like, clearly that's not interesting. Why are you watching? শোনো, আমি শুনলেই বোঝা যায় যে টিভিতে কি Maybe চলতেছে। we should just listen to the radio. রেডিও নাই তো এই জামানায়। Okay, so Safe is about a gated community, and a murder takes place in a gated community, and someone gets kidnapped in a gated community, and it's the daughter of a doctor, and his wife died. So his wife and her friends from back in when they were younger, they did something, which if you guys want to watch it, I'm not going to spoil it for you. And this all kind of comes to surface, and other people kind of die in the process because this is trying to be kept hush hush, and it's interesting. It's nice. And you think like you know who the suspect is, like who killed who, but it's just like in the end you're just like, shit then. Wasn't that a person? আচ্ছা, Okay. প্রিচার এটা লোকে আমার একটা ফেভারিট। আমি দেখছি, ইশিতা দেখেনি। এটা বেসিক্যালি একজন প্রিচার গডের ভয়েস পায়। গডের ভয়েস বলতে একটা গড টাইপ অফ থিং ওর ভিতরে ঢুকে যায়। সো ওই মুখ দিয়ে যেটা কয় ওটা গডের আওয়াজ হয়, আর মানুষ এটা শুনতে বাধ্য। লাইক ইশ, সিট ডাউন, এমন করে একটা মোটা গলা বেরেলে মানুষের যদি নিজের কয় কিল ইউর সেলফ, মানুষ মেরে হালায় করে, মানে মানুষ ওই ওর কথা হই না, মানুষ মেরে হালায়। তো আবার গডের তে ওই যে টিপিক্যাল মানে খ্রিস্টানের মনে করো অ্যাঞ্জেল নামে, হ্যাঁ এঞ্জেল নাইমা ওরে ওই মানে ভয়েসটা লইতে চায়, যে গডের ভয়েসটা ওইখান থেকে ওর থেকে নিয়ে যেতে চায়, ওই দিতে চায় না, এইগুলো নিয়ে এই কাহিনী। বাট এটা ফানি প্লাস থ্রিলার প্লাস মানে গুড। প্রিচার ইজ এ ভেরি গুড। আই থিঙ্ক আমি এটারে 8 out of 10 দিব আর কি। তো আচ্ছা, প্রিচারের পরে আমি ব্রেকিং ব্যাডের পরে আরেকটা আমার কথা, মানে ব্রেকিং ব্যাডের পরে আরেকটা নাটকের কথা উল্লেখ করা উচিত ছিল। ওইটা লগিয়া বেটার কল সল। বেটার কল সল হইল গিয়া এটা ওটারে কি কয়, the word remake না, ভুলেছি না, এটা মনে করতে হবে আমার, আমি ভুলেছি যে এনিওয়ে ওয়ার্ডটা হইল গিয়ে মানে রিভ্যাম্প না, Redone, remake. না রিমেক না। What are you trying to say without saying the word? উইদাউট সেইং দ্য ওয়ার্ডই তো পারতাছি না, মানে ওইটারই একটা মানে অ্যাটাচমেন্ট স্টোরি, মানে ওইটার লগে রিলেটেড। সো অনেকক্ষণ চিন্তার পরে ভিডিওটা এখানে কাটার পরে মানে আমি গুগলে সার্চ দিছি, বাট গুগলে সার্চ দেওয়ার পরেও বাইরে নেই, কিন্তু আমার মাথার মধ্যে এসে পড়ছে। তো ওই ব্রেকিং ব্যাডের স্পিন অফ এটারে বলে আর কি, স্পিন অফ, মানে আমার মাথায় মানে ওয়ার্ডটা মুখ দাইতেছিল না আর কি। তো যাই হোক, স্পিন অফ এর লগে বেটার কল সল, ওটার মধ্যে একটা লয়ার থাকে সল,
মানে ব্রেকিং ব্যাডের মধ্যে ওর হলো এই পুরোটা কাহিনী ওই কেমনে কেমনে মানে ব্রেকিং ব্যাড পর্যন্ত আনার আগে কি কি করতো হ্যান কি ড্রাগ ডিলিং করছে ওর লাইফ কি আছিল ওইটা লই কাহিনী যাই হোক এটা শেষ তো আমরা দুইজন যেটা দেখছি ওইটা ব্যাপারে আলাপ করি আমরা সেটা হলো আমাদের দুইজনের ফেভারিট টিভি সিরিজ আমরা দুইজন একসাথে যেটা দেখছি 2 3 নার্কোস Narcos সম্পর্কে কি কম the bomb. If you haven't watched Narcos, you're really missing out. Narcos না দেখলাম না টিভি সিরিজ জান না যা কথাই কম না আপনাদের if you're under the age of I'd say 16 না 18 মানে আন্ডার 18 যারা please don't watch Narcos দেখেন না এটা মানে I mean বড়গো it's for unless you're really mature, but we're not promoting that. Yeah. Don't want, please আঠারো নিচে হলে দেখো না so anyway Narcos ওটা হলো ড্রাগ কোকাইন ঠিক আছে কোকেন আছে না কোকেন সাদা পাউডার এটার ব্যাপারে হোয়াইট গোল্ড এটা ঠিক আছে নার্কোস মানে এটা পাচার পাবলো এসকোবার এটার নাম আপনি গুগলে সার্চ দেন গুগলে সার্চ দিলে পাই যাবেন পাবলো এসকোবার কে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ড্রাগ ডিলার don't watch any of the videos on YouTube about Pablo Escobar because it just ruins the whole series. It just ruins the whole series for you. Please, we were so tempted, especially me. I'm so impatient. We were so tempted to just Google and YouTube what happened to Pablo Escobar, but because it's not obvious from the beginning. So video YouTube এর কোনো না দেখে নাটক প্রথম থেকে দেখা শুরু করেন একবারে লাস্ট পর্যন্ত যে পর্যন্ত না যাবেন ওই পর্যন্ত কোনো ভিডিও দেখবেন না ঠিক আছে এটা একটা বেস্ট টিভি সিরিজ আমরা দুজন একসাথে দেখছি এটা আর এটা কে মানে what এর মধ্যে ঠিক আছে I mean there's certain clips within the first season I think certain parts and it's so funny mad it's so funny if you go to another person that's not watched Narcos and you go and say that face to them they'll know what you're talking about it's so funny it just মানে আমাদের দেখা একটা বেস্ট টিভি সিরিজ আমাদের দুজনের একসাথে দেখা একটা বেস্ট টিভি সিরিজ and we're just both in love with Pablo I think best Pablo উপরে কোনো ক্যারেক্টার নেই নাটকের মধ্যে Pablo উপরে কোনো ক্যারেক্টার নাই নাই who played him is I can't remember his name বলেছি যাই হোক যে কি মোরা জানি anyway এটা হলো নার্কোস আর ওটার পর আমরা নার্কোস মেক্সিকো দেখতেছি ওইটার সাথে রিলেটেড we are liking it but it's not as interesting as it's not close Pablo to Pablo's story because even with Narcos Pablo's story is the most interesting story and then it came to another cartel story and this is like the third cartel story so we enjoyed Pablo Escobar's story the most so that's it আমার শেষ তোমার তারপর কি আছে কও ও না আমরা দুজন দেখছি আর দুইটা আছে আর নাই আর দুইটা এপিসোড আছে আমরা দুইটা এপিসোড সম্পর্কে কথা বলবো একটা হলো স্ট্রেঞ্জার থিং আর একটা হলো শার্লক হোমস এই দুইটাই লাস্ট আর কোনো and Game of Thrones সম্পর্কে আমরা কথা বলে লাভ নেই কারণ গেম অফ থ্রোনস একটু দেখছে I've watched a good 5 season but important party দেওনে পরে যে you know whatever happened গেম অফ থ্রোনস হলো জাদুকরি নাটক ড্রাগন আছে ঠিক আছে ড্রাগন আছে আগুনে পুরে না I think everyone and their mom knows about Game of Thrones গেম অফ থ্রোনস এড দেখতে দেখতে আপনারা মনে পৌঁছে গেছেন এটা আওয়াজটা হলো টুং 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 মানে মনে করে দিলাম আর কি আপনার আওয়াজটা কেমন I think season 8 that's coming out in April season 7 or season 8 April last final season ঠিক আছে তো ওইটা তো you know best ওটা দেখলা এটা সম্পর্কে কোনো কিছু again if you're under 18 আঠারো নিচে হলে প্লিজ দেখো না আর তলোয়ার ফাইট মাইট আছে এটি হ্যানতেন এনিওয়ে এটা হলো গেম অফ থ্রোন আর শর্টকাটে আমরা দুজন একসাথে না স্ট্রেঞ্জার থিংস একটা আছে একসাথে দেখছি যেটা হলো এলিয়েন আর ছোট ছোট বাচ্চাগুলো নিয়ে কাহিনী যে কোনো বয়সে দেখতে পারো ঠিক আছে মানে খুবই সুন্দর It's about aliens and outside world upside down world তো বুঝবো না মানে এলিয়েন গুনিয়া আর একটা বাচ্চা গুনিয়া যেটা ওই যে ঋতিকের জাদু আছে না জাদু ওইটা তো একটা এলিয়েনের মতন দেখা যায় বাট এটার মধ্যে ওই যে কই মিল গয়া ছবির মধ্যে আর কি যেটা it is কই মিল গয়া দেখি এটা ছবির নাম it's কই মিল গয়া I was thinking it's ক্রিসের মধ্যে সেম কই মিল গয়ার পার্টি তো ক্রিস যাই হোক
তো Okay. আচ্ছা ক্রিস সেকেন্ডটা আর কই মিল গে ফার্স্টটা Okay? Okay, yeah, sorry, yeah. I thought it was Chris 1 and Chris 2, but it's No, yeah, Chris কই is মিল the গে second এন্ড one. ক্রিস ইল সেকেন্ড Yeah, ওয়ান Chris was shit. Chris was sick. ইয়া তো ওই যে জাদুর মতনই বাট ওটা মানুষ আর কি এলিয়েন পাওয়ার থাকে গুড রিয়েলি গুড মানে ইয়েগুলোকে টিনেজার মিনেজার মানে সব ধরনের কাহিনী আছে বাচ্চা গোস টিনেজার অনেক লং নিতেছে to get out the third season. আমরা ওয়েট করতেছি বাচ্চারা বড় হয়ে যাবে ওই সময় আর ভালো লাগবে না নাটক যে পিচ্চিগুলো আছে ওই পিচ্চিগুলো ফাটাফাটি যাই হোক ওইটা স্ট্রেঞ্জার থিংস শার্লক হোমস এটা ওর ফেভারিট 10 আউট অফ 10 আমার ফেভারিট আমি না বলি নাই বাট সো শার্লক হোম তো মানে এত পাগল ওই শার্লক হোমের যে আমি আর কি কম আর কি ওই যে মানে কি পাগল শার্লক হোমের যে এত পাগল ওই একটা শার্লক হোমের পুতলা কিনে রাখছে পুতলাটা দেখাও সামনে খারাপ বেঙ্গালো আমার সব বেঙ্গালো এই যে শার্লক হোম এটাই লোকে শার্লক হোম এটা আমার বউ এই যে পড়ালেখার টেবিলে রাখে সামনে রাখে ওরা সারাদিন দেখতে থাকে অবসেসড হয়ে গেছে লে তো শার্লক হোম তো যাই হোক শার্লক হোম ওই লোকে মানে এটা সম্পর্কে কি আমরা বুঝাবো ওর বুদ্ধি লোকে আইকিউ লোকে 1000 5000 আইকিউ মানুষ ওই মনে করো মানে চেহারা দেখা মানুষের ড্রেস দেখে কইয়া যায় যে ওই কই আসিল কি খাইছে কই আসিল কাল ওর বউকে ওর বাপকে ওই যুদ্ধ করছে না কি করছে সো এমন শার্লক হোমস মানে শার্লক নামটা সবাই শুনছে শার্লক হোমস আর আই থিংক শার্লক হোমস মুভি বা শার্লক হোম মুভিজ বা হ্যানতেন এগুলোর চেয়ে শার্লক হোমস মানে শার্লক টিভি সিরিজটা অনেক ফাটাফাটি যদিও 5 বছর 10 বছর পরে পরে একটা সিজন বের হয় একটা সিজনে 2টা না 3টা এপিসোড থাকে মানে ওয়েট করতে করতে আপনি বুড়ো হয়ে যাবেন তো এই হইলো আমাদের মানে are you watching anything at the moment? এখন আমি কোনো কিছু দেখতেছি না তুমি I'm watching on how to get away with murder. আমার মার্ডার করার পুরো প্ল্যান বানাইতেছে ওটা দেখে দেখে সব শিখতেছে যে কিভাবে আমার মার্ডার করে সে পালায় যাবে no, I'm hooked. যাই হোক এগুলাই আপাতত আশা করি আপনারা কিছু হইলেও আইডিয়া পাইছেন যে আমরা কি দেখি বা আপনারা যেটা আমরা বলছি কয়েকটা নাম দিছি you guys ওটার মধ্যে talk about in a lot of detail you guys can research it sometimes রিসার্চ করে আপনারা দেখতে পারবেন ট্রেলার মেলার দেখা there's so much you just don't know what to kind আর যদি পুরো মানে করতে যাই তাহলে সারা রাত পার হয়ে যাবে there's loads of others that we've missed as well অনেক কিছু দেখছি আবার মিসড করে ফেলেছি সবকিছু এখানে আলোচনা করিনি তো যেটাই হোক ওইটার আমরা সাজেশন থেকে যদি আপনারা কিছু পাইলে আপনারা জানান কমেন্টে যে কোনটা আমরা যেটা বলছি ওটার মধ্যে কোনটা আপনারা দেখছেন কোনটা ভালো লাগছে কোন সিন ভালো লাগছে কি ভালো লাগছে না ভালো লাগছে সব কমেন্টের মধ্যে জানান বা আপনারা কোনটা দেখার প্ল্যান করতেছেন বা কোনটা আপনাদের ওয়াচ লিস্টে আছে এগুলো আমাদের we might find something কমেন্ট সেকশনে জানান আর আপনারা কোনটা দেখতেছেন ওইটাও জানান যাতে আপনারটা দেখে আমরা কিছু দেখতে পারি ঠিক আছে তো এতক্ষণ লম্বা ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ঠিক আছে কারণ আমি জানি না আপনি লাস্ট পর্যন্ত ভিডিও দেখছেন কিনা বাট যারা লাস্ট পর্যন্ত এই ভিডিওটা দেখছেন তারা মনে করেন ইউর ফ্যান মানে পুরো পাংখা আপনি আমগো ঠিক আছে বড় পাংখা we should call our fans if we ever have fans পাংখাই আপনারা পাংখা ঠিক আছে তো দেখার জন্য থ্যাংক ইউ পাংখারা আপনি ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করেন লাইক দেন সাবস্ক্রাইব করেন আর সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটা ক্লিক করেন যাতে নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান তো আজকে ঈশান না তো আমার নাম ইশ এন্ড ইশি signing out bye bye